Hello everyone, welcome to German Reference. In today's video, we will be learning the phrase sich gewöhnen an. This phrase means to get used to or familiarize with something. It's a reflexive verb used with the preposition an or daran. You either get used to something new or something that is no longer foreign to you. Here are basic examples of this phrase for you to understand it better. Ich muss mich noch an das frühe Aufstehen gewöhnen. I still have to get used to getting up early. Ich muss mich noch an das frühe Aufstehen gewöhnen. Konnte sich nur schwer an das kalte Wetter gewöhnen. He had a hard time adjusting to the cold weather. Konnte sich nur schwer an das kalte Wetter gewöhnen. Ich konnte mich schnell an das scharfe Essen gewöhnen. I was able to get used to the spicy food quickly. Ich konnte mich schnell an das scharfe Essen gewöhnen. Alternatively, you can use the phrase gewohnt sein, which is gewohnt, the adjective form plus the verb sein. Ich bin es gewohnt, jeden Tag Kaffee zu trinken. I'm used to drinking coffee every day. Ich bin es gewohnt, jeden Tag Kaffee zu trinken. Alright, I hope you understand the phrase properly. You can create your own examples and write them down in the comment section. Thank you so much for watching and see you on the next video. Cheers!